Jullie niet commentaar? Ja. Moet je op deze kant staan of maakt het uit? Ik zal even... Nee, maakt op zich niet uit waar je staat. Hallo! Het famous, hè? Jazeker. Daar. Alsjeblieft. Dankjewel. Horen ze ons al of niet? Ik vind het heel raar, want ik zie niemand. Wat begin jij dan? Goedemiddag dames en heren, welkom bij de wedstrijd tegen Colts en Junioren. Rood hebben we rechts en dat is het team van Richie en links hebben we in het DIOK shirt het team van Kaal. Ja, nu wachten we alleen even op de kick-off. Zo te zien gaat Ryan de kick-off nemen. Het team van Kaal. Leuk met Ryan. En de kick-off is genomen en hij wordt goed opgevangen door Rood en zet de druk op. De bal wordt uitgepaast naar Isa. Isa gaat in. En er is een penalty tegen Rood voor DIOK, voor team Kaal. Voor het doorrollen van Isa. Sinds dit seizoen mag je niet meer doorrollen. Eén beweging en moet je meteen plaatsen. Team Kuil gaat hier voor de palen. Zo te zien willen ze erg graag winnen. Ze hebben al 2 keer eerder elkaar gezien. Is het eerste wedstrijd dat team Kaal gewonnen, de tweede wedstrijd dat team Richie gewonnen. Zo te zien gaan ze voor de punten en willen ze erg graag winnen. Het is ook een zeer belangrijke finale wedstrijd dus.
En de penalty van Ryan is raak. 3 punten voor team Kyle. Hallo. Bij team Richie neemt Jesper de kick-off. Kick-off gaat mooi hoog. Wordt gevangen door team Kyle. Dan moeten we commentaar geven. Voor de livestream. Fantastic carry from Manuel. Great game management by Ryan. He's spotted a gap. He's playing out the 22. That's an exciting move. Oh, it's nice to see 2 teams that want to play rugby today. Jammer genoeg heeft Willem de bal laten vallen. Een scrum voor team Kyle. Team Richie bedoel ik. It's going to be exciting to see what happens at this scrum. It's clear that both teams want to play today. That's beautiful. The weather's out, the sun's out. We know that there's fans at home watching, sitting on their settees. It's going to be really exciting to see how this game turns out. Put it for the road and vid. Circus scrum. Yellows are putting them under pressure, but they've continued it. Oh, great ball, good line. A strong carry. Esme's really dangerous trying to take the ball to the line. Allow runners coming on from the deep. Oh, and Christian Zwinkels, whose favourite cuisine is from the south of France, has called it for a penalty for holding on. Een hele mooie kick van Ryan. Een line-out voor team Kyle. Bij een line-out wordt er ingegooid en hoog ingegooid. Er worden mensen opgetild zodat ze die bal kunnen pakken en het team dat ingooit de bal kan houden. Verschillende moves voor. De bal is goed opgevangen door Boyd. Mick gaat in, wordt hoog aangepakt door Wiek. Hij staat nog steeds. We hebben een mol. Big carry bij Manuel. Altijd hard en rechtdoor voor Manuel. En is er een penalty voor team Kaal voor de zijkant inkomen van rood deze keer. En zo te zien gaat draaien weer voor de hoek. Oh, fantastic. Wat een kick van Ryan, hele mooie kick. Weer een line-out. He loves the Gil. pressure. Voor jou kan. It's a fantastic kick from Ryan. That's what he does well. Really letting off the pressure there for his team. They've carried well. Mick's gone in a bit too high, but it's really good to see that decent discipline and with a good ruck support, you're going to maintain possession and you might get the penalty to get further down that pitch. Oh, Boyd's taken it again over the back. Really well done. Unfortunate to see that second time that the line-out's gone awry. But well taken by Boyd. He's still got it. Great work. There's numbers at the ruck. How are they going to play it? Oh, it's a penalty the other way. Moving on the ground, I believe. Papine, what do you think? Geen flauw idee. Yeah, at the moment it seems that the teams are really trying to work each other out. They're trying to see their weaknesses, how they want to play the game. That's also a pretty strong kick, but he's gone for a bit of more height and less distance. That's a pretty good platform to play from, but it's quite dangerously close to their own 22. So Sam, you obviously came through the youth team at DIOK. How nice is it to see the two teams coming together and playing in these games in this tournament? I know you're also helping out coaching. Ja, ik denk dat het een goede optie is, ook zeker voor de jongere kinderen die uit de junioren komen, om te laten zien wat ze volgend jaar
of het jaar daarna in de Colts kunnen bieden. En ja, ik denk dat het goed is om de jeugd lekker veel met elkaar te laten spelen. Zodat ze ook niet alleen met hun eigen team, maar ook met de hele jeugd samen goed kunnen bouwen. En later misschien zelfs wel bij de eerste terechtkomen zo. Ja, mooi gezegd. Ja, geweldige spel van de Rood en Wit. Esme begint om really wonderfully to manage the game. Couple of inside balls. Oh, it's another holding on. We're really struggling with fluidity for this game with the holding on, but that was a really lovely passage of play, a good couple of carries, good couple of phases, and some lovely interplay from Esme. Oh, that's turned out to be a pretty decent kick as well from Ryan. He's a wonderful kicker of the ball, just playing the possession, keeping it smart. Must be the English side of him. Jammer genoeg geeft Rood en Wit Team Ritchie veel te veel penalties weg. Waardoor elke keer als ze ver komen, Team Kyle, dus de DIOK kleuren. Oeh, nog steeds problemen met de line-out. Manuel heeft het gepakt. Footwork. Oh, dat is een grote hit. Was dat Ginnis? Ginnis van Boyd. Goeie hit, jongen. Kijk, het bal is niet helemaal schoon, maar heeft hij opties? Nee. Wat een druk. Oh, goeie druk. Wat een druk van Jesper en Duncan van Team Kyle. Ja, als je ziet Jesper komen, is een grote schaduw. Ga ik ook laten de bal vallen, denk ik. En nu ben ik echt benieuwd wat gaat gebeuren bij deze scrum. Vorige paar scrums werden gewonnen door Rood, maar er werd ook ingegooid door Rood. Ik hoop een beetje druk van Ollie te zien hier. Oh, dat is... Oh! Grote scrum. Maar hij heeft de bal. Lekker, Ollie. De bal is er mooi uit. Oh, goeie tackle. Goeie opties. Oh, daar is Jelle. De bal is gestolen door Rune. Oh, en ook gestolen. En weer teruggestolen. Oh, wauw. Good hustle. En Ollie. En weer teruggestolen. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Nou, de coach moet duidelijk weer even meer aan de ruk werken. Ollie uit de weef, bogen. Go Manu. Oh, good carry. Fantastic tackle by Isa. Geweldige tackle. Textbook. They must have quicker ball. Oh, Sam. Fantastic tackle again. I saw Isa there and Kai. Fantastic double hit. They've got someone over the ball. That's how it's done, guys. One low, one high, especially the big ones. Make sure you can slow down the ball and fan out in defense. Weer op het... Ja, je wordt nog weer een penalty gegeven. Er worden veel penalties gegeven in deze wedstrijd. Door de scheidsrechter Christian Swinkels. Ik heb gehoord dat als hij een dier zou zijn, hij een zeearend zou zijn. Dat heb ik ook gehoord. Dat vind ik interessant. Ik heb ook gehoord dat his sterrenbeeld is Taurus. Dus gaan we zien. Here is another challenge. Nou, dat zegt wel heel veel over de scheidsrechter dus. Frankie gaat ingooien. Lekker rustig. Oh, en de luid is gestolen. Wat ik heb gezien is Ginnis heeft vergeten dat hij moet iemand tillen. That's from what I can see is that the red and white they have a lot better options in that line out. But if you don't get the calls right and someone's in the wrong position, it doesn't matter what you can do. Nou, de bal werd daar gestolen door blauw-geel net. Maar jammer genoeg stond de persoon die de bal oppakte uit. En is het dus weer een line-out voor rood en wit. Nu was het knock-on. Nee, nog straight. De bal moet recht gegooid worden in een line-out. En nu is de scrum voor blauw en geel. It's going to be really interesting to see if blauw and geel are going to maintain their pressure on this, especially when it's their ball. Red and white have been under a lot of pressure, so it's going to be really interesting to see if they can maintain clean possession and play from there. I'm really excited to see what Ryan's going to do with the clean ball. Oh, he's picked up on the blind side even though it wheeled the other side. That's a controversial choice. Oh, and the red and white managed to stone the ball. Oh, good carry from Vic. Hard-working player. En er is een penalty voor rood-wit voor
de team Kaal die van de zijkant inkwam en dat mag niet. Snel gespeeld, de classic DIOK spel. Oh, good carry from Jasper. He's taking in a few defenders, but we need a quick ball from there. En de bal is gestolen door team Kaal. Zo te zien hebben ze een voordeel voor een knock-on, denk ik. Oh, Manu was making a lot of carries early doors. You know, he's an aggressive player, very confrontational. He wants to get in and amongst it. Ooh, bit of pressure there. That line speed from Roden Viz is going really well. We're seeing the blue and yellow. They're crumbling a little bit under that pressure, to be honest. Ja, de afgelopen paar dagen heeft Team Richie, rood en wit, dus ook gewerkt aan de line speed. Snel opkomen. Pepijn, ben jij ook een coach voor Team Richie? Heel toevallig ben ik wel een coach. Sorry, I thought we had a bit of inside information there. Here we go. So far the scrums haven't really been converting the pressure, so it's been there's been a bit of a wheel every time. But we haven't managed to really convert the pressure. So we'll see what's going to happen here. A little bit, body height's a little bit too high. Ryan's got some clean ball. He's gone with the kick. Honestly, it's a fantastic nudge. Oh no, unfortunately not. Jammer genoeg is die kick direct uit, waardoor het betekent dat vanaf het punt waar Ryan heeft gekikt, een line-out is voor rood-wit. Als die bal eerst stuiterde en toen uitging, dan was het op de plek waar die uitging een line-out geweest voor rood-wit. And volgens mij is the opposite linesman is Richard Lancashire, and I'm led to believe that he is a Libra and his favourite cuisine is Iranian. Would you believe that? Well, he told us. So yeah, I would. Let's hope that we can get some decent set piece here. Frankie seems to be struggling to find his jumpers. And it's been a not straight. He's just got to relax at that point, you know, trust his jumpers and make sure that he just focuses on the throw. Ja, hier gaan we dus weer zien hoe blauw-geel onder de druk vandaan komt van rood. Sterke scrum heeft blauw-geel, dus benieuwd wat ze hier weer mee gaan doen. Of Ryan weer voor de kick gaat, of dat ze nu wel de snelle lijn Oh, that's a uitspelen. much more stable scrum. That's much better. Oh, Ryan's gone for the gap. It's a good choice. He's kicked a couple of times. He's had him think he's going to do something different. Good timing on the pass. Oh, that's a great finish. En daar gaat Matthew voor de try. Onder de palen. Lekker makkelijke conversie voor Ryan straks. That's a really, really well worked try. And you can see there that if you can maintain a stable set piece, it's a wonderful platform to play from. All Ryan's done is the first couple of times he's kicked to the corners. He's let them think that that's what he's going to be doing all day. He's taken it here with the final stable scrum. He's found the gap. He's played it. Good time pass. And we've got a wonderful try. Good score. Good support play. Wonderful begin to this game. So Pepijn, from obviously from a coaching En de standpoint, conversie gaat het ook raak. does that hurt for you to see that try going over? Well, obviously it's not always fun to see your own team get scored against. But we're gonna get back. Yeah, I feel like they're turning the ball over really well. They're ferocious in defence. Their set piece is just letting them down right now, and I guess that's the difficulty when you mash two teams together, is to try and get that cohesive nature, which is so important in the scrum of both the line-out. Ja, het is natuurlijk moeilijk om, we kunnen niet elke week samen trainen. Moeilijk om alles ook met iedereen te doen. We spelen niet heel lang samen. Vandaar dat ook niet alles fantastisch gaat. Maar het gaat wel goed. And that was a fantastic kick from Jasper, but it's gone to Ryan, who's obviously blooming with confidence, and he's given a wonderful kick return, almost to the halfway line. Really good and mature rugby. Here, Frankie's just got to reset. He's got to not worry about the line-outs previously. He's got to just reset his mind, refocus, and just think about the throw. Unlucky, they've read it well, but there's a knock-on from them. Yep, so they've got the ball. See, that's always a good thing for the line-out. Often when it's not going well, you're very tempted to go to the front ball, and that's just a secure possession.
But here goes the scrum. That's definitely an advantage to the Roden Wit. Let's hope that they can convert that. Why stop driving after 30 centimetres? Keep going, put the pressure on and play from there. They're not allowed to push any further. No, 1.5 metres. Oh, the ball's been kicked out there quite aggressively. But that great carry, young man. Fantastic carry from the scrum half. Oh, good aggression here as well. Oh, Isa. Good carry. She's got him over the gain line, but there's no support. That's why it's so important to carry in threes. Another good carry. There's really got the momentum here for the Roden Wit. There's a little bit of cheating, I can see. Some hands to the ruck there, just to slow the ball down. Oh, has Jasper read it well? Fantastic! Oh, and he's cut him out in defence. He's wrapped him up. They need to just maintain this momentum, the Roden Wit. Big carry from Glynis. Yeah, good option. Great defence. Fantastic tackle. Where's the options? Oh, they're pleading at the ref, and that's just not necessary. Good tackle from Hugo. Good carry, sorry. Good presentation. Oh, Luke's gone for a mazy run, but again, he's unsupported. Big Kai was there. Some have called him a ruck monster. He's there just to get his head where... Oh, fantastic line. Een lijn van Jasper. Oh, and... Oh, great tackle. Great defense. Tackle. Willem heeft een hele mooie tackle gemaakt. Zorgt dat Jasper heeft gescoord. But they need to maintain that momentum. They need to find a way across the line. Good hands. Keep it simple. And you earn your right to cross the line. Great try. Fantastic score, Roden Wit. Heel goed fase uitgespeeld. Elke keer weer de bal gehouden. En gewoon stuk voor stuk, meter voor meter vooruit gekomen. Ja, dat is wel typisch Jasper, ga ik wel zeggen. Is dat als er 10 meter ruimte is en er is een man, ga je wel kiezen voor de man. Ik ga ook hetzelfde doen, denk ik. But you see here that just with a decent set play, good aggression, good intent, good organisation, good structure and momentum, you're always going to cross the whitewash. Just maintain the possession, don't lose the ball in the ruck, and then you can eventually score. Nou, precies. Gewoon iedereen samenwerken, een hele mooie teamtry. Iedereen heeft goed samengewerkt. Iedereen heeft geholpen aan deze try. Het is mooi uitgespeeld, op de wing gescoord. To be honest, there was some wonderful passing on that far side there as well, and that's just give a bit of a highlight for Esme. That's what she does so well. She's obviously playing with our ladies team, but right now she's under 18, so she's training with the youth, and she just passes the ball so beautifully well. It creates so much time for her teammates, and that makes it so much easier to get over in a short space. Jammer genoeg in de conversie van Jasper mis. Er staat dus 10-5 voor rood, nee niet rood en wit, voor blauw en geel. Wat een potje, jongens. Wat een potje. Wat hebben wij geluk vandaag. Met de weer en ook met deze wedstrijd. Mooie dag voor een mooie wedstrijd. Oh, it's a good kick. Strong take by Glynis. Oh, good double hit. Oh, lovely +1. Good carry over the gain line. That's how they need to be playing. They've just seen how it works. Create the momentum for yourself. Good line again. Double tackle has to be on Jasper. Jasper weer een mooie lijn met de bal. And it creates that space outside if you can get straight and the passes are accurate enough. Mooie run van Duncan. Neemt 3 verdedigers met zich mee. Oh, en Jelle met de bal tegen Ryan. Yeah, he looked like he was taking Jelle's shirt off there. Ja, bleek een Hope he gets a bit of zijn. sun cream on. Bleek een offside te zijn van rood-wit. Dus er is een penalty voor blauw-geel. Ryan gaat weer kicken voor de lijn. En heeft heel mooi wat meters gepakt voor de line-out. Yeah, interesting call there from Swinkels. Been benieuwd. I'm sure he'll have a wonderful explanation. It's actually nice to see a lot of our refs have been very busy over this Corona period. We've got a really burgeoning and growing referee group, and it's really great. We're really grateful to have them. They're often forgotten, but they do a great job keeping our guys entertained playing games. And here's Isa.
Issa Swallow, good carry, taking in 2 defenders. The ball needs to come quick. Manuel spotted it. Lovely. Is the ball going to come under? Oh, wonderful play. Oh, en hij laat de bal vallen. Dat kan gebeuren, natuurlijk. Oh, and the road and vid, they're jumping for it. He's playing the advantage. And to be honest, a wonderful kick under pressure. Jasper's on his preferred foot there, preferred angle. He's gone with a lower kick and more distance. Great way to clear the pressure. Guys, I'm obviously not a kicker, but at this point, what would you have preferred? Would you have preferred to kick there with advantage, or take the advantage and take some time for your kick? Sam? Well, if you got the advantage, I would definitely play the advantage and just make sure you got like a decent setup for your kick. So you're not stressed, you can hit the ball well. So yeah, I would prefer to play the advantage, but it turned out pretty well for red and white, so no, it's a good option as well. Yeah, they managed to win the line out there, but it's still got to a bit of a scrappy game. There was just an interchange there, a little bit too much pressure. They've let the ball fall over, but we're going to go back to a scrum. Again, World Road and Vid seems strongest. It's going to be interesting what decision they're going to make from this platform. It's that dangerous part of the field, really. You want to maintain possession, but you also want to be able to attack. And what's really nice from DIOK is they always want to have a go. We can score from anywhere. Oh, great carry, Hugo. He's fended off 2 there. Oh, he's great aggression. Can you tell he's on loan? Oh, that's what she does well. That's great play. Good carry from Jasper. Esme's really working like a platform there. She's just giving everyone the ability to play with good, accurate passes, making the correct decision. Kai, a fantastic carry from Kai. Oh, and it's nice to see Hugo's obviously, he's jumping, he's excited from his carry. Great offload, bit of a sunny bill. Oh, what play! And now they just need to, Gerard, great carry. All we need to do is hold on to the ball in this corner now. Play from here. Maintain possession. Big Kai's rolling in. Oh, they can't stop the big man. He's still going. What a carry from Kai. Fantastic. We need quick ball now. Scrum half's got himself. Oh, fantastic work in the ruck there. Just got to put your body on the line. Is it a good option? Oh, so close to the try line. This is where people's heads start going. What's happened there? Maybe he's been a bit of a naughty boy. He's quite aggressive. He's getting a bit of a telling off there. He's doing the classic, not looking the ref in the eye. Doesn't want to. Good work. But you know what? The intent's there. And if anything, he's worked as a bit of a totem pole. He's got his team jumping with that fantastic carry from the scrum. He's had a fantastic offload that's led him in the corner. But it just shows if you can incur the wrath of the referee, a little bit of indiscipline can do a lot of damage to your team. Ja, zeker als je op de 5 meter van de tegenstander staat, dan is het zonde als je een onnodige penalty weggeeft. Oh, and Yella is off. Oh! Little bit confusion there about the rules about it being out by Yella. He's a magical player. When he gets it right, anything can happen. But he just doesn't know when that's going to be. A maverick. Vorige keer had Jelle een hele mooie try gescoord. 3 mensen omver gelopen en mooi in de hoek gedrukt. Kijken wat deze keer weer gaat lukken. De bal is mooi gegooid en genomen door blauw-geel. There's a lot of aggression here. They're really encapsulating that DIOK spirit. Oh, Max is in. Oh, great double hit. Oh, it's a fantastic double hit from Kai and Hugo, I think. I'm not sure quite what's gone wrong there. I think it was something else. Yeah, it was something further on. Maybe an offside. Mooie dubbele tackle. Daar hebben ze ook aan gewerkt deze week. Dus goed om dat allemaal te zien. Oh, and that's another delightful nudge from Ryan, to be honest. He has got the wind, it's important to say, but it's a lovely, lovely nudge. But that just shows a little bit of ill discipline can do a lot of damage.
Ja, het is jammer dat Rood-Wit veel penalties weggeeft in de eerste helft. Ik denk als ze dat niet hadden gedaan, hadden ze het scorebord er misschien wel anders uitgezien. Zeker om, Helemaal, ik ben helemaal met je eens, Sam. Mooi gezegd. Oh, and there's... Ooh, big guy needs to be a little bit dangerous there. He's obviously also pumping from his big run. Oh, it's a turnover. Fantastic work. I'm not sure how that's happened, but I'm a big fan of a big turnover. Oh, good carry from Gillis, taking in the numbers, bit of footwork, but the support has to be there. He's giving it a holding on, I believe. It's a bit like penalty bingo out there today. Ja, het is zonde. Mooi potje zonder penalties. Had het veel minder speel gelegen, veel meer rugby kunnen zien op zo'n mooie zonnige dag. Ja, precies. Yeah, and Ryan's gone for the poles. I feel like he's encapsulating a bit of a 2003 England World Cup. He's just going for the points, keep the scoreboard ticking. But, you know, would I have done that? Would you have done that, Sam? Nee, ik denk het is een mooie positie om hem in de hoek te leggen en vanuit daar een goede draai te scoren. En dat zijn toch meer punten dan 3 punten voor de penalty. Oh, and he's shanked it a little bit. That's unusual. So yeah, I definitely think now, knowing, in hindsight, it's always 2020. But yeah, no, it's interesting to see the intent. It shows that they've got something at stake in this game. They want to win. They're willing to take 3 points to do it, and that's also good to see. Ja, zeker. De laatste 10 minuten is Rood-Wit zeker wel op de overhand en zet veel druk. Dus de beslissing is op zich ook wel logisch om voor de 3 punten te gaan, een beetje onder de druk uit te komen. Oh, and to be honest, a really low kick from Jasper has got blue and yellow all over the shop. Oh, they're under pressure, and looks like it's going to be a Rodenvit ball. That's actually a pretty good outcome. I'm really excited to see what's going here. I know Frankie is struggling today, but I hope that it's going to come through in that line out. Maybe it's a communication breakdown. Yes, it doesn't matter how you win it as long as you win it. Oh, that's the right option. He needs to pass the ball. Get it outside, mate. Dat is de 2 of 3e keer dat hij heeft binnengestapt. En de optie was misschien beter buiten gaan. Oh, good carry. Ja, zeker nu is Rood-Wit de bal kwijt en als ze uitgepast hadden, dan hadden ze waarschijnlijk gewoon op de zijkant door kunnen breken en weer verder kunnen bouwen vanaf daar. And it's now another offside. That ill discipline is really going to start hurting red and white. They've had those wonderful patches of momentum, and to be honest, they've been playing the best rugby at points, but it's only been for 2-3 minute phases. Er is weer een penalty voor blauw-geel en Ryan heeft weer gekozen voor de palen te gaan. It's always interesting for me to see around the world when people need A water or B a tea, they turn into D-Day and everyone starts shouting like Saving Private Ryan. But in fact, the tea will come on in time, and I'm sure it won't hurt Ryan's chances of getting it through the sticks. Coach Carl, could we have a moment to have a small pitch-side interview? That's a fantastic strike of the ball, and it's straight through the sticks. Oh no, it's half-time. We'll catch you after. So Sam, what sort of things do you think are going to be said at this half-time now? Ja, ik denk dat blauw-geel toch wel iets vaker de lijn misschien kan uitspelen. Dus vaak ruimte aan de buitenkant, die wordt niet altijd benut. Ja. Aan de andere kant, als we denken aan rood-wit, is het sterkere team op dit moment. Alleen ja, de penalty count die zit gewoon tegen hun. En dat is vervelend en had een hele andere uitkomst van de eerste helft kunnen zijn. Yeah, there's a slight background noise. Some of our wonderful GBTM appear to be wrestling with various cushions. I hope that there is some health and safety going on here, but you know, anything can happen. It's also a fair game. But back to the game, I think, for example, the Rood en Wit, they've got those really good passages of play that are going through momentarily, but they really need to be able to connect that to longer streaks of play. It's going to be interesting to see how they react. They're going to have the win now.
and that's going to hurt obviously Ryan's virtuoso kicking performance. But obviously the way Esme is playing and orchestrating the game is really good. But there's not enough passages of play together. That ill discipline really killing them this first half. And we can inform you that there is some health and safety and guidance that's come along now to cover up the cushion debacle. Ja? Goed bezig. Oh, and I think we're going to be really fortunate to grab Coach Carl coming across. I believe he was 29 years of age this week, so I'll tell you what, he doesn't look a day over 12. Kyle, how do you think the game's going? Yeah, it's a pretty good game so far. It's just fantastic that an opportunity like this can happen, where we've got the live stream going for those people who can't be here watching because of Corona to enjoy a game on a Saturday. And I think you see that in the competitiveness between the two teams. It's been a really good game so far. Yeah, I mean, I wanted to ask you, I think it's really interesting that Ryan's going for the 3 points, and to me that really underscores how important these games are, and I think that's definitely a credit to the coaches of both the Colts and the Juniors that you've come up with this idea and that you're getting a bit of competitive nature into it. It's a really good idea, and I think you should be really proud of that. And as you say, it's great we've got the live stream. We're a wonderful club, and it's good to have everyone involved as much as possible. So well done, Carl. Thank you very much for your continued work with the Colts. Thank you very much. And just another point on, if we look at the amount of talent on show here today, the future of DIOK is in a good position when you look at this. You know, we've got players that'll be hopefully next year making their way into the senior team. A lot of these guys are only going to make it to Colts next year, so the future at DIOK is bright in my opinion. Ja, nou definitely. I think volgens mij is het een van de leukste dingen dat je kan doen is te spelen samen met iemand dat je hebt training gegeven. Dus het is wel leuk. Hey Sam. Enjoy the rest of the game, boys. Dankjewel, Kyle. Thank you. Some good words from our coaching maestro, Kyle Barr. And we've got off to a nice start. Obviously, the red are in the territory of the blue and yellow. It's another penalty. Oh, no, we're going to go with the scrum. Dutch rugby bingo continues. We've got some big names on the bench, some interesting people on the bench. It's going to be nice to see how they're going to get the rolling subs here. Will Rode and Wit maintain their momentum? Will they get the ball? And I'll tell you what, I've got a prediction. I think Hugo might pick up and have a go here after his decent carry last time. Ja, veel. Oh no, he's let it go. Good intelligence. Beide kanten hebben ook heel veel wissels gemaakt. Poging naar achter, Jesper met de bal, mooie paas naar Esmee. Oh, beautiful pass. Go Gerard! Gerard rent heerlijk met de bal. Yeah, really good carry actually under a lot of pressure. He hasn't worked on the floor there and unfortunately they've lost possession. It's really important that when you go to the floor that you don't stop working and you aim to... Oh, Max is on a run. Oh, great tackle, Gerard. Fantastic tackle. Max appears to have rucked his... Oh, great hit, Kai. He's come in there flying from there. But it's a bit of a seatbelt tackle. It's naughty. That's what Kai does well. He's a combative player. You know, he's got that aggression. He's really a power player. He waits for his moments, but when he hits, he hits. Big fan, actually. Big fan of Kai. Good player. Oh, allebei. Oh, kick. Not actually the best kick of the day. But that goes to show with the wind. Does make an effect. Hey, Pete. Have you a beetje tijd voor ons? You have a little bit of time for an interview? Ja, ik heb hier coach Piet naast van het rood-witte team. En graag de gedachten van de wedstrijd tot zover. Ja, kan beter. Moet een beetje meer druk naar voren leggen. We hadden wat dingen afgesproken donderdag om
uit te gaan voeren hebben we nog niet echt gezien. Maar we hopen met het omzetten van onze nummer 9, die er nu staat, die is wat sneller in de beslissing nemen. En is wat aanvallend ingesteld dat we gaan scoren. Dat is wel nodig. Als we naar het scorebord kijken. Ja, zeker. Maar rood-wit doet het erg goed, moet ik zeggen. Zeker voor de korte tijd natuurlijk van voorbereiding. En, Maar dat geldt voor het andere team ook. Doen het ook heel goed. Je moet in de korte tijd toch van een paar gasten die eigenlijk nooit met elkaar spelen een team smeden. Ja, en op dit moment kunnen we COVID-technisch natuurlijk niet veel meer doen dan samen ballen. En dat doen we dan ook. Dus ik ben blij dat er mogelijkheid gegeven wordt voor die kids om te kunnen ballen. En om toch een beetje een wedstrijd op niveau aan te kunnen bieden. Dat is wel belangrijk. ja, zeker. Oh. Gewoon daar zojuist een hele mooie kick van Ryan. Jammer genoeg. Dankjewel, Piet. Was daar een knock-on, denk ik, in het trijgebied. Ik weet niet wat er nu gebeurd is, maar het is een 22 drop-out. Dus ik denk dat er een dropkick moet gebeuren. Dan moet de bal eerst op de grond stuiten en dan pas getrapt worden. Hadden vorige helft hadden we het ook. Een hele mooie dropkick van Jesper, heel diep. Ja, en Ryan die krijgt de bal diep in zijn eigen 22, schiet hem rechtstreeks uit, goede kick met de wind tegen. En er zal nu een line-out komen voor rood, halverwege de helft ongeveer. En wat er juist gebeurde was Ryan die kickte de bal in het trijgebied en rood die had hem doodgedrukt. Dus dan betekent dat er een 22 drop-out komt en zoals Pepijn het uitlegt, dan moet er een dropkick komen om het spel weer verder te laten komen. Rood-wit heeft nu Oishin als hoeker staan. Gooit hem dan in. Een hele mooie ingooi. De bal goed doorgegeven aan Bo. Bo is sinds bijna een jaar al bij DIOK. Komt uit Wales. En speelt hartstikke goed. Kan zowel op de flanker spelen als op 9. Een goede carry bij Isa en die is er nu doorheen. Zoek voor de sport, maar die is er helaas niet bij. Maar helaas, de bal is naar voren gegaan en blauw-geel die heeft weer de bal. Jammer genoeg was er ook geen support bij Isa, waardoor ze de bal niet konden houden, rood-wit. En is de bal dus natuurlijk overgegaan door de andere Isa Spoler, naar blauw-geel. Ja, wat geluk hebben wij met zoveel fantastische meiden in onze jeugd. As another great example of it. From one Easter to another, that was both great play, and it's just fantastic to see. Krijgen we weer penalty tegen rood-wit. En kick voor Ryan. Ja, volgens mij vandaag hebben we 4 meiden in het veld, toch? Leuk om te zien, leuk om te zien. We hebben Isa, Prins, Esmee, Isa Spoler en Gil in het veld staan. 2 per team. I must say that line-out from Oishin, it wasn't pretty, but boy did it work. Fantastic line-out. Oh, and they've just settled for the pressure, and it's worked. Where's Big Kai? He's hunting. Ooh. Oh, great take by Jasper. Oh, it's a fantastic offload. Jasper, hele mooie offload door op Boger. Oh, that's what he can do. He's a big carrier. He's got the aggression. He has the intent. But he needs to get that together for... Oh, and that's a good hit. En Ryan is net achteruit gezet, net gebounced door Jasper. Maakt hier samen met... Doorzetten is onze kracht. Samen met Matthew maakt een hele mooie dubbel tackle. Sometimes there's a bigger fish and you just need to dust yourself up and go to the next thing. Great ball from Esme. She's found the gap. Someone hasn't run as committed as they should do maybe. Oh, it was Isheen. He's managed to lose the ball. It's all about ball possession. Ja, dat is een beetje bal overgeven elke keer weer. Oh, penalty voor rode en wit. Wat een spannende dag. Als je voor de bal gaat, moet je op je voeten blijven staan. Goed op je eigen voeten blijven Yeah, he's gone for the quick tap and that's what I love. That's what I love to see. It's a real DIOK trademark is going for that ball. Oh, I think it was forwards. Jasper's naughty. It looked naughty. Dutch rugby is really hot on the contact this last couple of years, especially with the body-to-body contact. I think it's good. I think it's positive, certainly with the development in our knowledge around head injuries. What do you think, Pepijn? Ja, elke coach die nu bij DIOK is, heeft al training gekregen over hersenschuddingen.
wat er gebeurt, hoe we kunnen voorkomen. En ook wordt heel veel meer gegeven over, wordt heel veel naar gekeken over hoog gaan en hersenschuddingen oplopen. Er wordt ook veel meer tegen gedaan, veel meer kaarten gegeven en ja, het gaat richting de goede kant op. Yeah, no, it's something that's massively important. We obviously all love the sport that we play, and we don't want it to change too much. But it's really good to see developments on that side from a player welfare standpoint. And here we go. Oh, another strange line out, but it's one, and that's all that matters. There's a big gap there. He's found it. Oh, Willem's under pressure, but he's managed to get the ball away. Oh, but I thought it was a great carry by Thomas de Pater. He's managed to keep going there. He's dealt well with paas gekregen en heeft er heel veel van gemaakt. Fantastic. There's Big Joseph. Oh, great. Eerste jaar junior, maar zo groot als de Colts. Yeah, some people have said that his facial hair is more impressive than some of the seniors. Oh, and a big carry from Mick. He's grabbed a load of momentum from that, and that just shows a nice 20-meter carry under pressure, what it's going to lead to the next phase. Oh, and there's Max, another combative player, but he's been dealt with well there. Ryan needs to take his time. He's gone with the kick again. That's a delightful kick. Ja, met die grote jongens zoals Joseph en Max moet je ze vroeg pakken. Als ze eenmaal bezig zijn, dan is het moeilijk om ze te stoppen. Dus daarom werd Max daar, kwam Max niet zo ver. Yeah. Slight shout out there for Joseph, British-born guy. We've got a few international people out there. It's nice to see. He looks to get involved. He's a big carrier. He's an enormous talent, and he's incredibly humble. It's a good combination. Oh, Manu, the machine, is going wild there. Sometimes we're playing a little bit with blinkers on, it feels. There's better options outside, and we're going through the middle. Jammer genoeg was daar een knock-on van Max, probeerde de bal te pakken en liet de bal jammer genoeg naar voren vallen. Dat mag niet in rugby, de bal moet alleen maar naar achter gaan. Het is dus een scrum voor rood-wit. En kijken wat ze ermee gaan doen. Hey, ik dacht de laatste keer dat from the really good carry from Hugo, he was going to go on a barnstorming run. But he had enough trust in his backline and that's really nice to see. Ik ben benieuwd wat hij gaat hier doen. Ja, het is een lastige positie voor rood-wit met buiten de 22, dus de bal kan niet rechtstreeks uit worden gekleurd. Maar zo te zien gaan ze voor een backline en spelen ze hem heel goed uit en is Gerard nu weg op de wing. Oh, and that's a good carry from Gerard. He's done well there. Guinness, good option, good footwork. On the gain line. Oh, it's a good... It's worked. And Hugo's given the ball. Oh, great play. And there he is, the maverick. Yella. Anything can happen. He doesn't know what's going to happen. Oh, Hugo is just having a fantastic performance now. He's really getting into it. He's holding that ball in one hand. Not sure how he does that. Obviously massive hands. Good timing on the ball. Jasper to Issa, good pop up. Lovely interplay. Lovely interplay. Can Gerard find the space? He's come inside. He knows he needs to get next to supporters to win the ruck. Great possession. Who's going to win that ruck? What you... Ball is lost. One of my biggest pets hates. If the ball's on the floor, dive on it, jump on it. Nothing's more important than possession. Volgens mij had de 9 van rood-wit de scheids als gedacht als een teamgenoot, want de scheids ook rood aan heeft. Dat de bal naar de scheids werd gegooid en niet naar een andere teamgenoot. Yeah, red and white have definitely had the most attractive passages of play, but if you can't convert it into points, it's a big problem. Big thing is I saw a bit of argy-bargy, a bit of hassle there from Manu to Jasper. It's nice to see that competitiveness. You've got to have competitive edge in rugby. It's so important, so much part of the game. But the wind is absolutely howling now. Manu, who's not traditionally a hooker, is going to have to throw in. I'll tell you what, I would not be happy with this weather. It's going to be interesting to see what happens. They've won the ball. I don't know how he's managed it, but they've won it. It's going to be difficult to get out of this area. They've interestingly not gone to kick because maybe they're scared they're not going to get enough distance on it.
They're running out their 22. Some have described them like France from the 1980s. Ja, toen was ik nog niet geboren, dus ik heb geen idee waar was het over. Ik ook niet, om eerlijk te zijn. Maar ja, weer goed gespeeld, goed uit een eigen 22 gekomen van blauw-geel. Weer een sterke run langs de zijkant. Helaas de bal naar voren verloren en een scrum voor rood-wit. And across the way you can see Darren is really getting involved as well. Got a nice coaching setup. They've got Pete on one side, Darren on the other. Tweetalig, just making sure that all bases are covered. Much better scrum. Hugo's it's just unlucky. To be honest, I really think Hugo should be carrying the ball. He has had a couple of really good carries. Momentum is clearly with him. That hasn't escaped the blue and yellow. They know that he's an aggressive carrier. He needs to keep doing that. Let the players run off him. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Zeker de backline een paar keer ingegaan. Een paar keer goed uitgepakt. Helaas een paar keer ook laten vallen. En ik denk als je Hugo laat carryen en daarmee goed opzet, dat je een goede opzet hebt voor je backline waar die weer verder kan ballen. En hopelijk voor rood-wit de bal achter de lijn kan drukken. Oh, it's a fantastic carry. En dus weer een penalty voor blauw-geel die snel is. That's a huge contact. Geen teammeter. Dus And to be honest, it was a big contact. It's going to be interesting to see how it goes now. Manu. And that is what Kai Williamson can do. He's going to go off there for a 10-minute cool down, but he's got that edge. He's got that edge, and that's what a few of the boys have got. But some players you can't separate that from them. Ja, en daar hadden we het net ook over. Dat is een hoge tackle, een gevaarlijke tackle. En daarom heeft Kai een gele kaart gekregen. Bij rugby is een gele kaart 10 minuten aan de zijkant staan. En dat is gewoon voor gevaarlijk spel. Ja, het is altijd moeilijk als je moet 18 meter heel snel lopen. En als je bent de eerste rij is het niet altijd de makkelijkste. Maar zeker, your natural reaction is altijd to make a hit. And there he is. He's looking quite boos. He's going to be absolutely spitting fire. So it's going to be interesting to see when he gets back into the game. Ja, hij is niet tevreden met zichzelf, maar als hij zo erin gaat, gaat hij laten zien dat hij goed heeft kunnen rusten. Dat hij helemaal fit is en dat hij gewoon iedereen omver gaat lopen. Niet iedereen is een snelle speler. Je hebt ook nodig gewoon slopers. Precies. En de kick voor Ryan gaat mis, jammer genoeg. Dus weer een 22 drop-out, dat is nog steeds die dropkick. Bit of a let-off. Interesting to see how this is going to end up. Really smartly played from Jasper. He's just touched it. Oh, and a decent break from Ez. Good offload. Where's the support? Ball's back. There's enough in the ruck. Oh, there's go. Big Vic. He's often anonymous, but he does a lot of carrying, a lot of tackling, a lot of the dirty work. But he's always there. He's a big numbers player. Big on the statistics. En jammer genoeg gaat die bal van Heden te hoog. Net boven Esmee langs. Esmee kan er net niet bij. En heeft Valentijn die bal gepakt en hem kunnen scoren. Hele mooie try van blauw-geel. Goed die kans gepakt die er was. It's just interesting to see how much that means to the guys. It shows it shows how well they've set up this competition, that there's a competitive edge and that people are invested in it. That's really good to see. You know, you can only learn so much from Skapula Kapochas, so to create this atmosphere between two teams, both of which love the club, is a really big credit to the coaches, I think. It's a really good environment. It's very conducive to learning. Ja, and Issa's come off. Issa's been replaced. Met wie? Weet je? I've just heard that Issa's been replaced. She's got a bit of a shoulder injury. It doesn't surprise me. She's always slamming into cement blocks, trying to hit people as hard as she possibly can. I must say, there's been some really good play from Ollie at scrum half. He's created that good quick play. He's been a hassle at the scrum time, so he's had a really good performance. Well played, Ollie. And it comes back to that old adage, you never let the rugby ball bounce. You never know what it's going to do. But that's a fantastic carry.
Gillian's in at some scrum half. Big carry from Big Sem is also... Oh, lovely offload. Mick's taking it. He's a good support player. He's finding his way at this level. He's confident. Oh, wonderful. Wonderful line, wonderful Manuel, wonderful tackle. You've got to release the ball. What's really pleasing for me to see is that the amount of +1s coming off that main runner is just wonderful, because that's where all the space is. There's Hugo, brimming with confidence. He's aggressive. He's gone through 3-4 defenders, take him to bring him down. Creates fast ball at the ruck. Ja, Hugo gewoon zelf die bal ingenomen. En zoals je kan zien gebeurt... Gerard. wat meters maken als hij de bal vast heeft. Je hebt hidden met de bal. There appears to be some grunting there. That was an interesting noise, but good play. Oh, not... Wiek there's Wiek again. Weer has maybe made 10 carries today, 10 tackles. That's what he does. He's a man of numbers, I've heard. Ja, precies. Wiek, niet heel veel tries voor Wiek, maar wel heel veel carries. Ook heel veel mooie meters gemaakt. En doet hij altijd goed. Altijd consistent goed. And there comes the pain train himself, Jasper. He's coming aggressively, he's coming hard, and it's difficult to stop him when he gets going. Boop, boop. Een penalty voor rood-wit. Is genomen, gaan ze naar buiten nemen. Oh, Hugo is... Oh, unfortunately the pass hasn't come off there, but he's done really well again. Bal opgepakt door Jelle. Met Bo erover. Mooie paas naar Esmee. Max heel snel op. Pakt Luc. Oh, I'm not sure. Vic managed to present the ball behind his back. That was phenomenal. Did you see that? Oh, that's good play. Turnover. And this is where they want to play. Big Sem's on the charge again. Oh, he has done that without the ball, which is also unfortunate. I actually, a little fact about Sem, I was coaching him 1 year, and then the next year I came back in September and he had grown about 2 meters. How can that happen? Dutch people, it's unbelievable. Melk. Yeah, wow, impressive. Impressive. Heel veel melk. Ryan gaat weer voor de line-out. Penalty tegen voor rood-wit. Oh, it's an absolutely superb nudge. It's on the 5 meters. And this is really going to put pressure on the guys. What are the Road and Vit going to do? Are they going to compete? What are the blue and yellow going to do? Are they going to go for the back? Are they going to go for a maul? Are they going to play off the top? We are going to see. Wat heeft blauw-geel nog allemaal dat ze niet hebben laten zien? Gaan ze over mol, zoals Ros zei. Als de voorwaarts die goed uitvoeren, is het vanaf 5 meter best goed scoren. Of gaan ze naar de backs die ook de hele wedstrijd al goed hebben gespeeld. Oh, and there he is, the international man of mystery, Jella. He has the ball. Bal heel goed gestolen. Oh, fantastic palm. Gines heeft heel Guinness looks mooi like he meters is gemaakt. interested. Some good play here. They're playing out the Bal naar 22. Jesper. Some great ball. He needs to give it. Duncan gooit de bal uit naar Cesar. Cesar naar Gerard. Gerard cuts komt naar inside binnen. again, but he's done it well. They get the Zit op ball de in grond. one hand, a lot of these guys, and they need to be looking for that pass again. That's a fantastic turnover. Bal gestolen door Matthew. Well, great clearance by Manu. Another one doing a lot of that hard Boyd, work. oh, Boyd met een hoge, gaat hoog in op Esmee. Good hit from Esmee. Mooie tackle, ja. Oh, and Jesper. fantastic hit. It's really on the edge there, but that's what we like. That's what he does well. Sem is on the en Big charge. Sam tegen Luc, tegen Gines. Gines haalt hem neer. Mooie tackle. Mooie meters ook. Here we van, go. Where's the Sam. space? I'll tell you what, Ronan Vitt are defending with their lives. Vic in again. He's done it again. Underrated. keer weer. Absolutely Elke keer weer. underrated. Oh, great hit! Mooie tackle van Duncan, goede Unfortunately, pressure. he's knocked it on in the tackle. It didn't look like it was on purpose. Ryan's good play by Ryan. En wat een tackle van wow. Bo. What a period of play. Bo die zowel op de 9 als op de flanker speelt. Kan overal spelen. Hartstikke mooie tackle. Great rugby, purely for the Leafhebbers. I'm sure there's many people around the globe that would be loving watching a game like this. We're so fortunate to be here on the sidelines, but all those of you guys watching online, thank you very much for your support. Everybody appreciates it. And there he is. He's absolutely steaming. There's steam coming off of Kai Williamson as he returns to the field. Kai weer helemaal fit, klaar om mensen te beuken. Klaar What met te hij tackelen. doet best. What hij doet best. Hij is gewoon een speerbal. And he wants to get in there. He wants to get involved.
And he loves a scrum. Frank komt eruit voor Kai. Oh, nice Frankie. Nice Frankie. Bringing that energy, giving that energy to his teammate. It's a real squad game, and that's nice to see. Big scrum. We've got Oisin Clinton there. I believe Oisin Clinton, not the most Dutch of names. He's also got an Irish background. So, but it appears the luck has gone against him in that scrum. Oh, they've dealt with that really well on Jasper. They've seen that he's dangerous at that space. But they've given away the penalty. Goed erin van Jasper. De bal wordt uitgespeeld naar Duncan nu. Duncan die op de tweede center speelt. Normaal is hij een fullback of een winger. Ja, Duncan vindt het op deze moment volgens mij een beetje lastig om de bal weg te geven. En dat is soms niet de juiste beslissing. Ja, het helpt ook Duncan en Cesar van Rood-Wit komen van BSN. BSN, Hidden trouwens ook. BSN hebben geen juniorenteam meer. Dus die zijn naar DIOK gekomen om samen te spelen. Jammer genoeg hebben ze niet heel veel kunnen samenspelen door corona. Elke keer zijn ze bij training, maar het is nog steeds, ze hebben niet de connectie als de andere junioren hebben. Oh no, that I can understand. It's great to have them here. It gives a different international feel, and it's always great to have new players and new ideas coming into the squad. But that makes complete sense, yeah. Oh, Ryan's chosen for the gap, but there's no one there. Oh, hele mooie bal, Valentijn. Oh, Valentijn. Langs. Go Tomas Zapata. He'll have the ball in two hands. He won't lose the ball. Big Kai's in. You see that? He's steaming. He's looking for the blindside hit. En een bal laten vallen van Joseph. Jammer genoeg. Very, very uncharacteristic from Joseph there to let the ball follow. Hij is te veel voor zich aan het kijken en niet genoeg naar de bal. En dan laat je de bal vallen. We'll see what's going to happen on this scrum. It's really turned around. In that last scrum, the Roden Wit were really under pressure. So it'll be interesting to see how it develops here with Big Kai back in, steaming, wanting a piece of the action pie. Oh, the Blau and Geel have really turned it around. They've put on a lot of pressure, these scrums. Oh, interesting option from Jasper. I'm not even sure he meant to do that. Oh, Max has been a naughty boy. Dat kan gewoon niet. They've gone quick. Snel genomen door Rood-Wit. They know that lineouts haven't been going well. There he is. There he is. Magic yells. The Maverick. The Maverick. That looks like a penalty. He looks off his feet there. En een turnover door Blauw-Geel weer. Ziet er goed drukwerk. Veel aan gewerkt deze week door Blauw-Geel. En dat uurtje rukken op dinsdag heeft toch goed geholpen. And to be honest, again under pressure, a fantastic kick from Ryan. Sam, dare I say, are you also involved in the coaching here? Ja, ik help de Colts mee met trainen. En in deze mini-competitie die de twee teams tegen elkaar spelen ben ik onderdeel van het coaching van Team Kaal. Dus nee, het is goed om te zien hoe de jongens zeker steeds beter worden elke training. En fijn ook om te zien dat de trainingen helpen, zoals de ruk. We hebben dinsdag veel aan de ruks gewerkt, omdat die vorige keer niet altijd goed gingen. En nu steady bij de ruks. Great work. Oh, bit of a pirouette. The lineouts are going much better for Roden Wit. That looked like a forward pass to me. That's unfortunate. It wasn't necessary. Maybe behind was a better option. But it just goes to show that with a better possession from the set piece, can really make a difference, and that line-out's going a lot better. See, Clinton isn't throwing the most beautiful balls, but they do work. En dat is het belangrijkste. Functionality. Hoe je het wint, als je het maar wint. Precies. Oh, great body positions. Gerald's got to take the space. He's cut inside again. Feel like he's done that every time today. Maybe needs to look at an option, maybe going on the outside, taking a kick. Don't be scared to play the ball. Good counter. Yeah? This scrum half's a good little player. Hidden van BSN. Dat is een speler van BSN, Hidden. Oh, Hugo's done it! Oh, that is a fantastic score! Heerlijke try. Fantastic score! To be honest, he's been threatening to do that all day. He's carrying the ball in one hand like it's a ping pong ball, and he's just gone through there like a hot knife through butter.
Nou, vorige wedstrijd was het met Hugo en Jesper samen. Een kleine offload net voor de tackle. Korte lijn. Heel mooi gescoord. Jesper met zijn dropkick. Yeah, it's an 7 active punten on erbij. loan. It's an active on loan. And if you want to see his brother in action, there will be a game at 3 o'clock today. Tom Van Loan will be playing, starring. Also a young player for the first team against the Hookers. Some strong support from the sidelines. Ja, het wordt nog een spannende laatste 2 minuten. Rood heeft genoeg aan een traaier die geconfronteerd wordt. En, dus het wordt nog interessant. De laatste 2 minuten die gespeeld worden op dit veld. Yeah, I mean, this is really... anything can happen now. Anything can happen now, and it just goes to show that if the Rodenvik could get this spell of play together, they've been threatening to score several times. They just haven't had it. And it's straight out, and that means there's going to be a scrum on the half. Ryan hasn't missed many opportunities today, but that's one of the rare few. And this could be one that makes him count. Dit is een van de zeldzame kickfouten van Ryan. Vooral vandaag. Hij heeft 1 conversie, 1 penalty gemist. En deze kick-off is ook niet helemaal goed. Maar verder, hele goede kicks. We've heard from a completely unbiased person that he's also missed 2 penalties. May or may not have been his father. And here's the scrum. Oh, but blue and yellow are coming jumping for him. But they've managed to turn it around. En dit is waar Ros en ik het net over hadden. Hugo is interested today. Looks a bit high to me there. Carry hard. Oh, fantastic carry. Good tackle from Issa. I thought she had a shoulder problem. Probably not if she told that. Yeah, she's not one to complain. I worked with her for a few years. She's a soldier. Oh, Duncan doesn't give the ball. But here it's a good option. They managed to maintain possession. You can see the Rodenvik, they're really jumping. They want to play. Hold on to the ball. Great carry from Kai under pressure. Laatste actie, Horik van Christian Swinkels. Oh, it's a fantastic offload. We've got to get to the space. Why is he holding on to the ball? Oh, but it's a penalty. Wat een spannend eind voor de potje. Hoe kan dat? Dat gaat snel. What a game of rugby. Jasper's having to take the ball under pressure. They just need to maintain possession and hope that the defence come to make an error. It's a penalty. This is a fantastic game of rugby. They've really woken up. They're playing it quick. Textbook from DIOK. He's got the confidence. They've won the ruck. They need to just keep going and stay alive. Anything can happen. He's looked at the inside ball. There comes Genis across the line. Hold on to ball. Caesar's gone down with... They put him out. Great defence. And a fantastic game of rugby. And you can just see how much it means to them. Ja, dat was een erg spannende pot. 18-12 is de uitslag geworden. En ja, spannende pot. En goed rugby van beide kanten. Het is natuurlijk mooi weer. Dus een mooie dag om te ballen. Om eerlijk te zijn, op deze leeftijd is het altijd moeilijk wanneer je moet kiezen om snel te spelen, wanneer rustig te spelen. En dat was een echt een goed voorbeeld. Ja, jammer altijd, dat de heb een beetje snel gespeeld. Misschien was het de betere optie voor de setpiece te kiezen en dan ga van dat spelen. Maar ja, zo kan het gebeuren. Ja. Die laatste actie, als de scheids laatste actie roept, is het altijd meteen van alles snel. Vandaar dat ze ook iets sneller gingen spelen, heb ik het vermoeden. Yeah, it's easy to understand. The blood gets rushed into your head. I think anyone that's ever watched DIOK 1 knows that it's one of our biggest problems as well. Iedereen gets a little bit excited, but it's really, really good to see how much it means to these guys. So credit again goes to all the players, all the coaches, all the managers, certainly all the vrijwilligers. And I think, as a bestuur member just mentioned, all the biggest winners here is rugby today. What do you reckon? How's that for cliche bingo? Fantastic work. We've got bingo now. Well organised. Are there going to be interviews, Papijn and Sam? Yeah. Yeah. Thank you, Sam. So we're going to get the captains for the interviews. Ja, dat is Honsbeek.
Maar jammer genoeg had blauw-geel ze net buiten gezet. Waar de wedstrijd afgelopen was. Yeah, it's a wonderful game, wonderfully officiated by Richard and Christian. They've done a great job there. I mean, Christian, he's very fastidious up there on the rucking rules, and I think that's important for the guys to learn. But at points, he really let the game flow. It's a nice even game, and just what a day to be a rugby fan. Ja, zeker. Hele mooie wedstrijd vandaag. Nog later vandaag ook een hele mooie wedstrijd. DIOK 1 tegen de Hoekers. Die wordt om 3 uur gespeeld. Ja, volgens mij wel. And I heard that if you're not following DIOK op social media, there's going to be some small interviews before and after the game. They're going to be following the guys. So if you're not following DIOK on Instagram or Facebook, make sure you start doing that, because there's loads of great content coming out about the team's preparations. But you know, today's about these guys, and it's just wonderful to see for me. We've got such a great youth set up, and it makes me immensely proud to see these guys doing so well. Jazeker. We hebben nu Ryan die er even aankomt. Ryan is de captain van Blauw-Geel, het winnende team. Ja, volgens mij zit hij ook in Nederlandse selectie voor een paar leeftijden, onder 17 volgens mij. Ik zou het niet weten, we kunnen het aan hem vragen. Ja, oké. Daar is een interview voor. Zeker. Ja, precies. Thank you, Pepijn. Ryan, even opschieten, kom op. Even opschieten. No, take your time, mate. You're the captain. Sorry. It's going to be interesting to see Ryan's media training now. Hey Ryan. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Hey Ryan, hoe vond je de wedstrijd? Ja, ik ben heel blij. Zo goed, ja? Ja, ik ben heel prima. blij, trots op mijn jongens. We hebben hard gevochten op het veld, goede tackles. Vergeleken met de vorige wedstrijd hebben we echt veel verbeteringen. Vooral in defense. Ja. High pressure, goede tackles, goed laag, goed hard. En ook in de rucks. Ja, je ziet ook in de eerste helft, with your kicking was geweldig. Je hebt de wind, je hebt zijn mooie keuzes gemaakt. En ook de set piece was veel beter in de tweede helft. Dat maakt ook een verschil. De scrum was veel sterker. Maar ja, je moet echt blij zijn dat jullie hebben tegen de Rode en Wit gewonnen. Ja. Wat vind je van de Rode en Wit? Ja, het is een goede ploeg. Ze hebben veel felle jongens. Jesper, Isa, Hugo. Het zijn harde jongens, dat wisten we ook van vorige wedstrijd. Het was ook ons doel om hun uit te sluiten in de wedstrijd. Goed druk op hun zetten, zodat zij niet zoveel kunnen doen. Nee, geweldig. Ik denk jullie hebben heel slim gedaan. Je hebt altijd een double hit of heel veel mensen rond deze harde lopers. Dus dat heb je goed gedaan. En een goede leiderschap. Ik vond dit heel interessant dat je hebt gekozen om voor de palen te gaan. En dat zie ik wel positief, dat je wil alleen winnen. Dus dat komt het belangrijkste. En dat is heel goed dat jullie zo'n competitieve sfeer hebben gemaakt. En nu zie ik de beide teams samen, dus wel leuk om te zien. Maar hoe vond je deze competitie? Erg leuk. Vooral omdat we niet tegen andere clubs gaan, vind ik het goed dat zoiets is geregeld. Zoals je ook in de wedstrijd kon zien, je zegt het zelf ook, veel competitie, heel fanatiek er ook over. Ja, ongelooflijk, ja. Bij beide teams heel veel emotie ook in deze wedstrijd. Dus, ja, Nou, leuk om te zien. Ja, alleen blij dat jullie kan dat recreëren. Dus dankjewel voor je tijd. Ja, goed gespeeld en gefeliciteerd met je overwinning. Ja, dankjewel. Ja. So there's Ryan, one of our young talents at DIOK. We actually seem to be producing an enormous amount of playmakers at DIOK. It's interesting to see. In recent years, we've got Mace, we've then had Pim van Dam, and then Sem Verblanke, who's helping us here, and there's Ryan, just another one in the conveyor belt. And here comes another playmaker who's been starting for the ladies team before the competition was stopped. So it's something that we're producing well. Omdat jij bent een ster. Captain. Nou, hey joh. Oh nee, sorry, dat mag niet ook. Oh. Hey Ez, hoe gaat het? Ja, goed. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, niet zo goed. Nee? Nee, we waren in de aanval niet echt lekker. Ja, nee, ik vond op moment speelt jullie ongelooflijk mooi. Heel veel goed gespeeld. Lekker offloads en jij probeert iedereen
on a harder shoulder coming in. En dat is heel goed. Je hebt heel veel momentum gemaakt. Maar toen jullie dat doet, was er altijd een moment where there was een penalty of je laat de bal los. Dus dat is, je hebt frustratie van dat? Ja, het was geen support. Dus Ja. ja, de support was te laat, waardoor we telkens of dan een penalty kregen omdat we bewegen. Of bal turnover omdat we te laat waren. Ja, en het was een soort van the tale of two fly halves and captains. Jij speelt heel anders als Ryan. You know, you're trying to play elke keer. Je scoort niet zoveel. Maar helpt ook met zoveel spelers. Er was zoveel commitment out there. Hoe vond je deze competitie? Vind je het leuk in dat te spelen? Ja, het is wel leuk. Je ziet heel erg het verschil met hoe de teams spelen. Ryan wil inderdaad meer kicken omdat hij daar goed in is. En ik wil meer spelen omdat ik daar wat beter in ben. Ja, nee, het was mooi. Ik zag ook voor de eerste try van jullie was het geweldige Haans. Geweldig gespeeld. En het is wel alleen jammer voor de scoreline. Jullie hebben wel een goede kans om te winnen. Daar was ook heel veel mooie dingen gedaan. Hoe ziet je de toekomst? Heb je heel veel confidence in zoveel vrouwen? Ik zag 4 meiden op het veld. Dat was goed te zien. Ja. En heel competitief. Het was echt goed. Ben je blij met dat? Ja, daar ben ik zeker wel blij mee. Het is ook wat jonger. Dus dan kunnen we wat meer verder de damescompetitie ingaan. Ja, nee, top. Dat is echt een exciting prospect. Dus dankjewel voor je tijd. Je hebt echt goed gespeeld. Ik verstaan dat je bent teleurgesteld, maar goed gespeeld. En op het eind van de dag is DIOK te winnen. Dus goed. Dankjewel. So I think last we need to say we moeten dankjewel voor Honsbeek Media voor deze uitzending en ook voor al de ouders dat hebben voor financed. Ja, bedankt voor de ouders die gesport hebben om de livestream mogelijk te maken. En ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van een mooie pot rugby. En als je nog een lekker potje wil zien om 3 uur op Icons is DIOK Hoekers. Ja, en I think het belangrijkste te zeggen is dat wij missen jullie allemaal heel veel en we can't wait to see you along the sidelines ourselves. Dank jullie wel. Op een gegeven moment was het 13 en volgens mij maakten ze een try en daarna de conversie raak, dacht ik, wat ik zag. Maar, want ik zag dat het scorebord niet helemaal... Maar goed, het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Daarom. Helemaal goed, jullie ook.